endowed by the grace of divine presence, adorned with the natural beauty of verdant fields and farms, hills and rivers, and flaunting the bequest of rich cultural heritage is the Taluka of Goa, the Antruz Taluka, a veritable native place of myriad art forms. Displaying the ornamentation of profound beauty is a village in this Antruz Taluka, Priol or Pirval. This is no ordinary village. Comprised of fields and farms and hard-working farm hands, this village also boasts of folk artists who treasure varied art forms. This village has been home to the great historian and scholar A.K. Priolkar, and incidentally, also to the great intellectual thinker of our times, Ravindra Kelekar, who has earned the first Jnanpith Award for Konkani and for the state of Goa. Lush golden fields with the hue of sun rays swaying in the wind, springs and wells of cool water, the Pirval village has, for years together, preserved the legacy of folk arts nourished by its fertile soil. Nestled in the shade of cashew and mango trees, surrounded by the fragrance of jasmine, is this grand dwelling of Pirval, with an inner courtyard which is in itself an imposing enclosure. Goa's talent considers this house, which bestows the priceless treasure of knowledge across society, as its nursery. It is the inspiration of literature lovers. This temple of knowledge has been the abode of the scholarly ascetic, Jnanpith Awardee, Honorable Ravindra Kelekar. Ravindra Bab's persona has many resplendent dimensions. A thinker, freedom fighter, Gandhian, an insightful translator, multilingual scholar, philosopher, creative writer, and aesthete. Ravindra Bab was born on 7th March 1924 at his maternal uncle's home in Kunkoli. The Kelekar clan is originally from the Mandur village of Tiswadi Taluka. Ravindra Bab's father, late Dr. Rajaram Bab Kelekar, though a physician by profession, was more of a book lover and thinker. Like his father, Ravindra Bab's inclination too was towards thinking. As he spent his childhood at Diu, his elementary education was in the Gujarati language. Later, on coming to Goa, he pursued his further studies in the Almeida College in Ponda. However, Goa's liberation movement made him restless, and he gave up his formal education midway to jump into the fray of the freedom struggle. While he was on the threshold of youth, his life took a different turn, owing to his voracious reading of Swami Vivekananda's works. स्वाभिमान जगोवपाचो प्रयत्न असतो विवेकानंदांनी केला. अमेरिकेतून तो पडतो आयला कोलंबसून अल्बोर्डापर्यंत ताजे वाटेर ते भविष्य स्वागत केले. त्या स्वागता वेळार तो मानपत्र दिले. महाराजांनी रथ विद्यार्थी आणि घोडे सोडून आपले उठले याच्या व्हडलें स्वागत केलें. हिंदुस्तान कोणीचे जावंक ना. त्या वेळार ताणें जे भाशणां केल्यात ते कोलंबो टू अल्मोरा व्याख्यानमाला आसा तातूंत भितर ताणें सगळें बरोबर की तुम्ही ज्यांचे भोंवतणी आंबाळे उन्हाळे काडटात त्या ब्रिटिशांचे पूर्वज जे गोंय एका झाडा वेळार सुदारले उबे करताले त्या वेळार तुमचे पूर्वज हांगा व्हडले व्हडले प्रश्न सोडोवपाक बशिल्ले जिवनाचे.
स्वतःने प्रयत्न केला. On realizing that violence is a meaningless path in the struggle for liberation, he turned towards Gandhian thoughts. It was then that the impact of the rational thoughts and practice of the great Gandhian thinker and sage, Acharya Kaka Sahib, penetrated in his life. ती बळकटीची प्रमाणे मिशन कसं ते काकासाहेबांकडे काकासाहेबाकडे पहिले गेलो तर शिकपा खातीर गेलो. ते एक विद्यापीठ आशिल्लें चलते भोंवते. 2 प्रसंग अशे आयले. विनोबाची पदयात्रा सुरू जाल्ली आनी विनोबा झाशीक पाविल्ले. तर ते पदयात्रेची नवीच एक वस्तू आशिल्ली. जमीन मागता आनी जमीन लोक दिता म्हणटा. जमनी खातीर लोक मरतात, देमान करतात, झगडी करतात. ते एक व्हडले नवी क्रांती तयार जाले. झाशीक पावले शिष्य सेक्रेटरी दामोदर गुजरात तो 20 वर्सांक आयिल्लो. काकासाहेब असं म्हणून कळटा थंय तांकां घालपाक म्हणालो काकासाहेब गांधी कडेन म्हारे भंय आशिल्लो, तुमी आशिल्ले, किशोरदास भंय आशिल्लो, प्यारेलाल आशिल्ले. विनोबा कडेन म्हजे सारके लोक असो थर्ड आमी फक्त स्टेरियोटायपिस्टाचें काम करूंक शकतात. अशें करून जर आसत जेंच्यान कितें तुमी आसा जाल्यार तुमी म्हाका कळया ताका सोदून काडटाले व्हरता. काकासाहेबान ताका जाप दिली. गांधी आमकां सोदून करूं आमी ताका सोदून गेल्ले. आमी आपूण घेवन गेले. विनोबाचें काम घडटा आतां फक्त ते आपशे जातचें करून तरी आसतना आमकां मेळ्ळें जाल्यार म्हाका सांगता अशें करून. काकासाहेबान सदां सांचे सांजचे पासयेक वता आसतना एक पावण वर थंय पासय आसताले. केन्ना बरोबर कडेन आसताले, हांव वतालें केन्ना केन्ना. म्हणजे कडेन प्रश्न जायते आसताले. त्या दिसा हांवें काकासाहेबाक विचारलें हांवूच म्हाका विनोबा सरी. तर ताचो फायदो खूब आसा. एक तर जातीवंत शिक्षकाक बरो विद्यार्थी मेळ्ळो जाल्यार गाय कसो पानो फुटता तसो ताकाय फुटता. शिकपा सारकें ताजे कडेन खूब आसा. तशें खूब घेवपीच आसूं जाय म्हणून. दुसरो तो चलत करता ते क्रांती एका विनव अशें पयलीं अशें जावंक ना. त्या दृश्टीने ताजे जे अंडर करंट्स जे पळय आसात ते तुका पळयता. देश पळोवंक मेळटा पांयांनी पळोवन आनी व्हडले व्हडले लोकां कडेन परिशद जातलो. त्या दृश्टीन फायदो आसा. वचतलो तुका आडवचो ना. कितलें सांगून मेळ्ळें म्हणजे हांगा म्हजे कडेन आयले तर म्हाका म्हणजे इम्प्रेशन अशें करून दिल्लें की तुजें मिशन कोंकणी आनी कार्यक्षेत्र गोंय. हें सोडून जर तूं हांगा वशीत तूं दुसरे कडेन पावतलो. तूं वेगळेच्यार जातलो. आनी थंयसर तकलेंत तें काडून दवरलें. दुसरे खेपे साहित्य अकादेमीची स्थापना जाल्ली आनी सेक्रेटरी कृष्ण कृपलानी आनी एसोसिएशन सेक्रेटरी म्हणून प्रभाकर पाचवे आशिल्ले. प्रभाकर पाचवे कडेन बरी वळख आशिल्ली. तर तागेलें म्हाका पत्र आयलें की आपणाक एक यशस्वी जाय. तूं येता काय म्हण 2-4 भाशा जाणून वचता तुमी. तर हांवें काकासाहेबाक बरें म्हाका विचारूं नाका. काकासाहेबाक तुजें पत्र जाय. काकासाहेब तो वता. हांवें कितें करूं तेंच ताणें उत्तर दिलें. तुगेलें विशय कोंकणी कार्यक्षेत्र गोंय. तें सोडून गेलो जाल्यार हांगा सगळे व्हडले व्हडले साहित्यिका कडेन संबंद येतलो. आनी तेन्ना पासून ते पयले सगळे जे पयलीं स्कलना येताल्यो अमेरिका उर्वशी मदीं बच्चो कशें पळयताल्यो त्यो सोडून दिल्यो आनी हाका डेडिकेट जालें. एक ते म्हाका जें पळय म्हाका घडटा हातूंत उठून घेवपाक जे कारणीभूत जालें तें एक म्हणजे सुचना की तुवें कांय बरयलें जाल्यार जाता. पूण वालोरकरान जी पळय जी पळय दिवली पळय तें की पालू नाका तातूंत त्या तितलो वाचा दितात. एक दिसता कोंकणी संस्कृतीचें देवूळ जातलें. हे एका निश्ठेन हांव आतां पर्यंत कोंकणी वाचून आसा. एकच गजाल सांगपाचें म्हळ्यार म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन हें इंडिरेक्टली काकासाहेबाचें कॉन्ट्रिब्युशन कोंकणी. The essence of Acharya Vinoba Bhave's dedicated life overwhelmed him too. Following in their footsteps, Ravindra Bab decided to devote his life to social commitment and selfless service. This resolve, resolution, determined will stayed with him till the end. Eventually, winning an independent identity for Goa and a seat of respectability for Konkani,
a language which had remained neglected for centuries, became the two main objectives of his life. असो मनीस गोंयांत जावप आनी गोंयाक एक वेगळी दिशा दिवप ही गजाल अत्यंत दुर्मीळ अशी म्हणूंक जाय. आमी कोंकणीच्या बाबतींत शणै गोंयबाब हो युगपुरुश कोंकणीचो पुरुश मानतात, पूण ताचे उपरांत जर गोंयकाराक एक अस्तित्व दाखोवन दिवपाचो कोणें जर यत्न केलो तर तो रवींद्र बाबा. रवींद्र बाब हे खऱ्या अर्थान कोंकणी साहित्यांतले शब्दयोगी आशिल्ले. अक्षरांची निरंतर साधना कशी करप हें आमी तांचे कडल्यान शिकले. आयुश्याच्या 20व्या वर्सा तांणी बरोवप सुरू केल्लें ते 84व्या वर्सा मेरेन अखंडपणान ते बरयत रावले. आनी ते बरयत रावले ताचें कारण म्हणजे तांच्या अंतकरणांत सदांच चिंतनाचो यज्ञ धगधगत आसतालो आनी तातूंतल्यान विचारांच्यो ज्वाळो ह्यो सदांच विश्वाक उजवाड दिवपाचें काम करताले. गांधीजी एक विचाराची जीण असो तांणी एक दृश्टिकोन दवरलो आनी म्हाका दिसता की गांधीजीची जीण आयच्या समाजाकच न्हय, फाटल्या समाजाक, फाटल्या भूतकाळांत आनी भविश्य काळांत सुद्दां रेलिवंट आसतलें हें ताणें आपल्या त्या जिणेंतल्यान आमकां सांगलां. An emphasis on humanism, a belief in the strength of enduring and everlasting truth, and the urge to conquer the mystery concealed in the womb of future were the breath and soul of his writing. I am not a writer, but a fighter. This was Ravindra Bab's motto of life. हांव मनोहर बाकीबाब पंडित लक्ष्मणराव पुंडलिक बी आसा तसलो तसलो लेखक न्ही. ताणें जे बरयल्यात कथा कादंबऱ्यो कविता नाटकां बिटकां तें म्हजें क्षेत्र न्ही. हांव मुळांत पत्रकारूच हे गरोवपाचें. आतां हें जें क्षेत्र आसा तातूंत हांवें ढवळाढवळ केल्या. ही ढवळाढवळ तर म्हजें न्ही, हें पुंडलीक नायकाचें म्हाका ढवळाढवळ करता. पूण ती गरजेक लागून केल्या. पत्रकार पळय आसता तो कमिटेड आसलो. म्हाका वेळ फुकट वता देश म्हाका केन्ना दिसना. पण कमिटेड आसलो ताका बांदिलकी आसूंक जाय. पूण विचार करूंक लावपी हे अर्थान विचारवंत म्हणून हांव विचारलो. हांव मानयना, हांव बरयत तें लोकांनी मानचें अशें म्हणजे मानना पडटलें. विचार करूंक जाय अशें मानना. विचार करतकच तें परंपरेन मानत आयले तशें मातशें कितें तरी धक्को मेळटा. नवे तरेन एक मोरली हाय स्टँडर्ड तुमच्याचो वाडटा हें चिंता. म्हजेर जें कितें हॉलबलां तें हातूंत येता संगीता आनी घुसपले ह्या 2 लेखांचे लेख आयल्या. तातूंत भितर तें सगळें व्यक्त जाल्लें आसा. हे असले पुस्तकां साहित्यीक बरयना. तो फायटर. The Sahitya Akademi Award that he received for his travel description is the first national level award gained by Konkani literature. Ravindra Bab is a dazzling star in the Konkani literary firmament who has received, among other laurels, some superlative ones like the Gomant Sharda Puraskar by Kala Akademi, the Kendriya Sahitya Akademi Fellowship, the Padma Bhushan Award by the Government of India, and the Supreme Jnanpith Award. This Jnanpith is not my achievement alone. It is the triumph of all those who have worked for Konkani. Through these words spoken by him after receiving the Jnanpith, this savant metaphorically attained celestial grandeur in the eyes of his devotees. For all those who had felt an affection and affiliation towards the Konkani movement, this day brought in a sense of fulfillment. It was an expression of the strength and competence of the Konkani language, which had remained marginalized for centuries. ज्ञानपीठाच्या इतिहासात निबंधाच्या पुस्तकाक किंवा निबंधकाराक ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळपी रवींद्र बाब पयलो. तांच्या जिणेंत अनेक पयले पुरस्कार मेळ्ळे. साहित्य अकादमी धरून अनेक
हेर पुरस्कार मेळ्ळे पूण ते तांणी केन्नाच पुरस्कारांची अपेक्षाय बाळगिली ना, केन्नाय पुरस्कारां विशीं ते उलय नाशिल्ले, तांकां उलयल्ले आवडी नाशिल्ले. फकत साहित्य साहित्य आनी साहित्य. Ravindra Bab's son Girish is a well-known architect. Ravindra Bab is everyone's Tato. His household is an embodiment of equality. तातूंत म्हाका तातूंत आनी एक बरी म्हत्वाची गोश्ट सांगली म्हणजे आमचे कडेन पालो अशें जालां की कोणाचेरय क्रिटिसिजम बरोवप हो सोंपो जाता आनी क्रिटिसिजम जर बरयतलो जाल्यार आमचें स्वताचें मत नासता. आमी एकादी 2 पुस्तकां खंयची तरी वाचतात खंयच्याय सब्जेक्टाचेर आनी आपलें मत तयार करतात. अशे तरेन मत तयार जायना. खंयच्याय सब्जेक्टाचेर कमीत कमी एक तुवें 100 पुस्तकां वाचत जर तेन्ना तुवें तुजें मत करचें आनी मागीर क्रिटिसिजम कोणाचोय करचो अशें ताजें एक प्रामाणीक मत. Time never waits for anyone. There comes a time when our body becomes reluctant to cooperate with the mind. Friday, the 27th of August, 2010. This day of the time stream had come with the determination of making a catastrophic strike on the Konkani mind and literary world. तुका केन्नाय म्हणल्यार कितलेय पयस त्या कितलेय पूर्वी त्या मनशा कडेन जर सांगत वचत आसत त्या पुस्तका सारकें साधत ना.